Israel Minister of Agriculture and Rural Development. The ministry responsible for, amongst others, the Agricultural Extension Service of Israel, the Authority for the Development and Settlement of Bedouins in the Negev, the National Civil Service Authority, and the Center for International Agricultural Development. Please, Mr. Ariel. בוקר טוב, תודה רבה לכם שהגעתם ושנה טובה. ברשות החברה המארחת כאן מגדלים, יזמים, חוקרים. אני שמח להיות איתכם פה בכנס, כנס חשוב. ישראל היא מעצמת קנאביס רפואי. כשר החקלאות פעלתי לקידום החוק לייצוא קנאביס רפואי מישראל ולהכרזה על קנאביס כגידול חקלאי, ולפני יותר מחצי שנה הממשלה אישרה זאת. כעת צריך להתקין תקנות, וזה בידי הכנסת שכידוע איננה פעילה כעת, ולכן קחו בחשבון שזה ייקח כמה חודשים. בזכות פרופסור משולם, יחד עם משרד הבריאות, יחידת הקנאביס הרפואי בראשותו של יובל והחלטת הממשלה, הרגולציה וכללי האיכות שפותחו, ישראל הפכה להיות מובילה בעולם. בידע החקלאי, בידע הרפואי ובפיתוח הטכני-רפואי שמביא לשילוב מנצח של אגרו-מדיקל הייטק. הפיכת ישראל ליצואנית קנאביס בראש ובראשונה יקל על חולים, יספק פרנסה לחקלאים ויביא לשגשוג הכלכלה בישראל, וזאת לנוכח העובדה כי התנאים לגידול קנאביס בארץ הם מהטובים בעולם. ישראל מובילה במחקר ופיתוח בנושא הקנאביס הרפואי ומקדימה את כל מדינות העולם ב5 עד 7 שנים, תוך שמירה על היתרון היחסי לאורך זמן. כיום משקיעים יזמים פרטיים כ-150 מיליון שקל במחקר ופיתוח של הקנאביס הרפואי. בימים אלה בעיר ירוחם שבנגב אנו פועלים להקמת חוות חקלאיות, חממות ומפעל ייצור להפקת מוצרי רפואה מהצמח. ירוחם היא אזור אידיאלי לפיתוח וגידול קנאביס רפואי, וזאת בשל האקלים וההטבות המיוחדות שהממשלה נותנת. אני פונה לאלה שרוצים להשקיע, שמשקיעים, בואו לירוחם, בואו לנגב. לפני שבועיים יותר ערכתי סיור בחממות קנאביס יחד עם הנהלת רשות לניירות ערך. בסיור שהיה יחד עם יובל נזכרו שלבי העיסוק בקנאביס, הגידול, הייצור וההפצה. בכל זאת על מנת שחברות חדשות המתמחות בקנאביס רפואי יוכלו להיכנס לשוק הייצור, להיסחר ולהשקיע בבורסה. ותתאפשר מסחר והשקעה בענף אשר יביא לשינוי כלכלי שיטיב עם החקלאים ועם המשקיעים. היקף השוק העולמי של קנאביס רפואי מוערך בלמעלה מ100 מיליארד ש"ח בשנה. הפוטנציאל הכלכלי של הייצור עומד על יותר מ4 מיליארד ש"ח בשנה, וזאת הודות לפיתוח והמחקר הישראלי שנחשב למתקדם בעולם.
הערכת מומחים בתחום כי כיום משקיעים במו"פ, מחקר ופיתוח רפואי וכדומה, מעל 150 מיליון ש"ח, וזה הולך כמעיין המתגבר. זה הסימן הטוב ביותר שהצלחנו. כל הצד הרפואי הוא באחריות משרד הבריאות, ואני מבקש להודות לשר הרב יעקב ליצמן, מנכ"ל המשרד, ברסי ויובל, ראש יחידת העיקר שנמצא כאן בכנס איתנו. בזמן האחרון החל שיח בין הרשויות האמריקאיות ליקר במשרד הבריאות, ואני מאמין שה-FDA ייתן אישור לפרוטוקולים שנכתבים במשרד הבריאות, דבר שייתן לנו מעמד והכרה עולמיים שיזניק את השוק קדימה. במשרד החקלאות אנו פועלים בשלושה מישורים. האחד, יצירת מאגר גנטי של זרעי קנאביס לשימוש רפואי בבנק הגנים הישראלי. שניים, מחקר חקלאי לשיפור גידול ושימוש בקנאביס. שלוש, הדרכה חקלאית, ייעוץ והנחיות בהיבטי הגידול למגדלי הקנאביס הרפואי על ידי שע"ם שבמשרד החקלאות. זאת הזדמנות להגיד תודה לעובדי המשרד שנמצאים בקדמת המחקר, הפיתוח וההדרכה. משרד החקלאות בשיתוף היקר ממשרד הבריאות מעניק ייעוץ וליווי מקצועי של גידול הקנאביס הרפואי על ידי 16 מדריכים מקצועיים של שע"ם, שירות ההדרכה במשרד. מדריכי שירות ההדרכה מעניקים ייעוץ וליווי מקצועי שוטף של המגדלים בחוות הגידול, השתלמות מקצועית בנושא פגעים והגנת הצומח בקנאביס רפואי, מידע ועדכונים לחקלאים ולמתעניינים באמצעות כנסים שנערכים באזורי הארץ השונים. היתרון של ישראל בתחום המחקר על פני העולם: האחד, מחקר מתקדם שאין כמותו בעולם בנושא גידול הצמח וזיהוי חומרים פעילים. שניים, פיתוח תרופות חדשני הנשען על שיתוף פעולה הדוק בין המחקר, תעשייה ורפואה. ושלוש, ידע וניסיון בגידול חקלאי מתקדם. ישראל גם בעניין הזה היא אור לגויים, בפיתוח, במחקר, בחדשנות, בחקלאות בפרט. אני פועל יחד עם אנשי המשרד והחקלאים שנמשיך בדרך זו ונביא בשורה לעולם כולו. אני מאחל לכם המשך כנס פורה ומענה, מאחל לכולכם, לבני משפחותיכם ולכולנו שנה טובה. תודה. Hi, my name is Rosa, and I'm going to explain how to download and use the app. Now, it's very important because you can set up meetings with the app, you can look at the speaker profiles, the program, and also vote. We're going to use the voting feature throughout the day in some sessions, so we're going to do a little test now. Have you all already downloaded the app? If you haven't, please go to your app store. It works on both iPhone and Android, and search for CannX. And then it's gonna ask you for an event code, which is CX 2019, okay? So this code is what you need to log in into the app. Now, can you please grab your phones and open the app, go to the home page, and then you scroll down the menu and you will see this voting button. So please look for voting and click on this. Yeah, are you there yet? No? Okay, so a couple more seconds. Open the app, go to the home page, scroll down the menu, and you'll see the voting
button at the bottom. Yes? Are you there? Some of you? Okay. You'll have chance to practice more later in the day. Okay, so next slide, please. Click on voting, and now I'm going to ask you a very simple question. How long have you worked in the cannabis industry? Less than a year? 1 to 5 years? 5 to 10 years? Or over 10 years? So now you're going to start voting. You have 40 seconds to vote. But it's an easy question, right? Wow, I see you already have 60 votes. Please keep going. See. Okay, so I see most of you have been already for a few years. Now, I'd like to invite to the stage Mr. Yossi Bornstein, please. Thank you. So, ladies and gentlemen, good morning again. Welcome to CannX, the 4th International Medical Cannabis Conference in Tel Aviv. We are delighted to have visitors from all 4 corners of the globe here with us in Israel, one of the most important hubs for the medical cannabis industry. In science, in business, and in agriculture. This year is a groundbreaking year for CannX in many ways. First, we are delighted to be breaking records with almost 1,000 participants from 30 countries. As you see, our top 5 countries after Israel are United States, Canada, UK, Germany, Portugal, and Italy. Another enormous achievement for CannX, but also for the practice of medical cannabis in general, is that we have received CME accreditation. As far as we can see, this is the only CME accredited cannabis congress in the world, and certainly in Europe. This is a quality stamp that we should all be proud of and believe that this is a future for this field, where doctors who treat with medical cannabis can be acknowledged and accredited for their development. Finally, for CannX, since the last conference, we have launched a global series reaching highly targeted markets. Israel is our flagship event and the spearhead for our science. Portugal as a gateway to Europe, and Brazil as one of the hottest emerging markets. So this is a time to use CannTen application. As one of the founders of CannTen, I wanted to ask you a question about us. In what field does CannTen operate? Education, farms and factories, products, innovation hubs, all the above. As Rosa showed you before, open the CannX app and answer the question in the voting section. Start voting.
let's see, what do you think? Well, this is surprising. First of all, meaning that you did a great homework, and there is still need to be approved a little bit, so I hope after this session everybody would know what CannX is about. So the answer is all the above. CannX is a global company with offices and activities in more than 5 countries, focused on innovation, entrepreneurship, technologies, product development, and commercialization in the medical cannabis field. CannX is a pioneer in producing international conferences and creating strong knowledge. We are involved in growing, producing, marketing, and we help investors make the right decision. I want to highlight few activities we do. Our innovation hub. Our Canarit products, which are available in pharmacies in Israel under the new reform. Our growing and producing facilities. This is the one from Portugal. And now to the next question. Is it more important to treat patients by the strain or by accurate dosage of cannabinoids? I'm repeating. Is it more important to treat patients by the strain or by accurate dosage of cannabinoids? Stop voting, and let's see the results. By strains, 30%, by dosage, 70%. I'm sure that it is a big debate in Israel, all over the world, what is more important, and many more studies need to be done. But in this room, it looks very interesting result. And the next question, will the recreational market have a negative impact on the medical market? I'm repeating for the people that are not actually using the app. Will the recreational market have a negative impact on the medical market? No, 65%, yes, 35%. Again, it's a very interesting result. We have not much experience from different markets from the US that started as medical and continue as recreational, and also Canada. And it's still early, but at least we see the result here in this room. And my last question to you, how many years until cannabis is recreational in Israel? 1 to 2 years? 3 to 5 years? Never.
Quite interesting. What an optimism. 50% think in 1 to 2 years, probably because the election is coming. So let's see. Remember this figure, and you can look at it later on your app. And if you have other questions, of course, you can ask the app as well. So we can try to check it for you. I have picked some exciting facts about medical cannabis to highlight here today. This proved to us that although it has taken 3,000 years to get here, the state of this industry is in constant growth. In less than 10 years, this will be a $56 billion industry in the US that is already proving to lower the rates of opiates addiction. I am pleased to present to you some data sourced from the Israeli Medical Cannabis Association, and thank you, Yuval Landschaft, for supplying me this data. As you can see, there was a significant increase in the number of patients, especially in 2019. The pilot of the Ministry of Health started in April 2018, and there is a new reform that is starting now in September 2019. And to the visitor from overseas, they don't know what the reform is about, so now every patient that gets a prescription from a specific physician on his disease can go to pharmacies, some pharmacies all over the country, and get his treatment. The vast majority of patients are in the group of 21 to 66 years old, 69% of the population. It could change in the future when more autistic children and other indications would be approved. Well, I think this speaks for itself. Those are the 5 top indications prescribed in Israel. And here, there is always debate about dosage. What's the average dosage in Israel? It's a very important question because of the pricing issue. So here you can see that 84% of patients are using 11 to 40 grams dose per month. The average dose is about 33.6 grams a month. And the consumption, the accumulated consumptions by formulation, as you can see, the blue one is flowers, and the orange one is oil. So you can see that in Israel, still flowers are majority of the prescriptions. And the region, this is maybe obvious, but many of the prescriptions are in the center of Israel. And finally, I will not end without saying some thank yous to all my partners and teams who worked so hard to bring this all together to CannX. Tamir Pardo, our chairman. Ariel Perovich, our CEO. And the whole CannX team, Kobe, Iris, Yael, Heli, Michal, and Marie. To CannX Group, our partners in organizing CannX. And to my partners and directors of CannX from Shizim, Siach, and Gilad Group. So let us all go ahead and enjoy what is sure to be a busy, insightful, and productive 2 days. And we hope to see you again as part of our CannX
community. Thank you. For us in this field, Professor Meshulam needs no introduction. The scientist, the godfather, the man who kick-started the research we are here to talk about. Best known for his work in the isolation and synthesis of THC, Raphael Meshulam is head of the Medicinal Chemistry Lab, head of the Multidisciplinary Center for Cannabinoids Research at the Hebrew University of Jerusalem, and winner of the countless awards, including the prestigious Israel Prize for Exact Sciences. It is my great honor to invite our keynote speaker and CannX conference president, Professor Raphael Meshulam, to the stage.